Hi sir, myself Naveen. I'm from Chitradurga. I'm working as a engineer, but I'm quite interested in doing sheep farm. So I applied for NLM. So for this purpose, I want to know more about Vidhatha Silage milling machine. So I am here. Thank you. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರೈ ಫೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಸಿರು ಮೇವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು PDF ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ಅಂತ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಗನ್ದೀಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಗಿರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯಿಂದ, ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟು IT. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15+ years into IT. Then I gave up, I went back to continue in agriculture. I spent a little time, close to 2 years, and now I have come back. But we are looking for machines now. So my name is Vishal. So we are the dealers for Brazilian company called JF Marketers Agricola. So today we welcome Mr. Rafael Parado to visit, conduct this silage workshop. So now we will understanding more concepts about silage and gaining the technologies. Good afternoon to all of you. My name is Rafael Prado, and I'm the export manager for Africa, Asia, and Europe at JF. And I would like, firstly, to say that it's a real pleasure to be here with you guys. That it's a real honor to be here. The people from the field, from everybody that is in the dairy industry, sheep, cows. It's one of the most noble missions that a man can have, is to produce food for humankind. ಬ್ರೆಜಿಲಿಂದ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. JF is one of the main manufacturer of forage harvesters, chaff cutters, balers, many other machines for forage and silage making. Okay, we are based in Brazil. We export to over 55 countries in the whole world, and here in India we are represented by Vidhata, and Vidhata has many dealers all over India. Okay, we are already here present for about 8 years, which we are very happy to say that we are having very, very good results in all over India in improving and helping farmers to produce more and better feed for cattle. JF ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ 50 ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ರಾನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಷಿನ್ಗಳು ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು. Today the idea is to talk a little bit about silage. It's probably one of the main type of feed, or most important type of feed that you can give your cows or sheep. Okay, our machines are one of the best in its class to produce more, faster, and better quality silage. Okay, and we're going to talk a little bit more about some hints about silage making. We could stay all day, 2-3 days talking about silage, but we will talk just a little bit, some introduction, some hints to help you guys to improve in silage making.
ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದು ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಸೈಲೇಜ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಜರ್ ಇವತ್ತು ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಷಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ. And today we have over 1,000 employees and more than 59,000 square meter of facilities in factories and distribution centers. We are number one brand in the world for forage harvesters and high-speed chaff cutters. ಸೊ JF ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಪಾಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 59,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಪ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ 50 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಆದಾಗ್ಲಿಂದಾನು ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದು ಇವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. And why I like to show the factory, because you guys only see the final machine, but behind the machine there is much investment, development, trial, tests. Mr. Vishal has been to the factory and he has seen what we have invested in the last years to always be improving machinery and solutions for you guys. ಸೊ ತಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಷೀನು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಷೀನ್. ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಗಳೇ ಅವರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಸ್ ಏನಿದ್ವು, ಫ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರೋದು. In livestock, what comes first? Planting the feed or buying the cow or having the cow? ನಾವು ಹಸುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಸು ಸಾಕೋವಾಗ ಮೊದಲು ಮೇವು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹಸು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ everyone are saying first we need to procure a feed. You are correct. Because it doesn't matter if you invest in one cow, if you invest in genetics, good potential, if you don't have the feed available for that cow. So first, you need to prepare and plan the feed, what we will feed for the cows that you will have. Okay? ಸೊ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹಸು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್ನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. A lot of people, they break the cob and see the milk line. Okay, if the milk line is from half to 3/4 of the grain, that would be more or less 30 to 38%. It's easy to see like that, but it's not so precise. Okay, that's how a lot of people check. It's easy, it's fine, but it's not too precise. ಯೂಶಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರು ಹೋಗಿ ತೆನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, 0.5%ಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಧ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 25-30% ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30% ಆಯಿತು ಡ್ರೈನೆಸ್ಸು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is basically a micro oven with a scale down here. So it can give you the dry matter content in a few seconds. Another way, simple, more people have access to it, is the micro oven test. So you measure one sample, you weigh it, put them on a scale. Let's say it's 1 kilo. You put on micro oven and you heat it. So it's gonna start to lose moisture. You take it out, weigh it again, and you do it several times until it starts not to lose weight anymore. When it starts not to lose weight anymore, all the water has evaporated.
So that's the dry matter content. You divide the final weight by the initial weight, you will have the dry matter percentage. ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, 50% ಇದೆನೋ, 60%, 70% ಇದೆನೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದು. ಯೂಶಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷೀನು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಮೈಕ್ರೋ ಓವನು. ಯೂಶಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ಕಿಲೋ ಕಾಳನ್ನ. इसके अंदर we put all the like 100 grams sample. Maize. 100 grams is good. Maize, right? Maize or Chopped maize, yeah. anything. And the formula is 3-3-2-2-1 for 3 minutes. Then again we measure in the weighing scale. Then again 3 minutes. Then 2 minutes. Then 2 minutes. Then 1 minute. The formula is 3-3-2-2-1. So it's very simple procedure. In any lab or any kitchen you can find this air fryer. I think that's an overall formula, but of course each air fryer has capacity or power. The power. As soon as it starts stops losing weight, every time you weigh it, as soon as it stops losing weight, all the water has evaporated. So that's the dry matter content, either in here or in a microwave oven. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು 3 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು, ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 3 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು 3 ಟೈಮು, 2 ನಿಮಿಷ, ಮೊದಲು 3 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ 3 ನಿಮಿಷ, 2 ನಿಮಿಷ, 2 ನಿಮಿಷ, 1 ನಿಮಿಷ, ಟೋಟಲ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ವೆಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. When we talk about the silage pit, it's big. You need to keep on coming with the chopped forage. You do 15 centimeter layers, and you have to go over with the tractor, drive over until it's well compacted. You don't have that big layer waiting for the other trailer to come, and that big layer, it's in contact with air, it's doing the bad fermentation that we don't want. So once you chop it, it's inside the bag, it isolates from air almost immediately. So the quality of silage will be much better because there is less oxidation. You can lose a lot of nutritional value, a lot of dry matter. It simply disappear. You lose weight. That black layer on the silage pit, you need to throw that away. And if you calculate how much silage is in there, it's a lot of silage. It's a lot of silage. So the bag makes the silage process simpler, and of course easier to sell, easier to move around, easier for logistics. If you have the bunker, the silage pit, it's mainly if you are going to have for your own use, not for selling. ಸೈಲೇಜ್ನ ಸುಮಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಸರ್ವಸ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಮೀಟ್ರಷ್ಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಂಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಬಂಕರ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೇನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚೀಲ, ಈಗ 1 ಟನ್ನು 1/2 ಟನ್ ಚೀಲಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 2ನೇ ಮೆಥಡ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಸ್ಟು ಚೀಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಫಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ತುಳಿದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇದಾದರೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಏರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತುಳಿದಿರ್ತೀವೋ ಆ ಲೇಯರ್ ಹತ್ರ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬಂಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ 1 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತ, ನನಗೂ ಒಂದು ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಜೋಳದ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು 45 ದಿವಸ ಅಂತಂದೆ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು 20 ದಿವಸದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 45 ಡೇಸ್ 45 ದಿವಸ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಏನು 45 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 100% ಪಕ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೇಪಿಯರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10-12 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳುತ್ತೆ, 55 ಪ್ಲಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಗ್ದು ಬೇಲ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ತುಂಬಾ 2-3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಾಗಿ Around 30% of dry matter. Similar to maize, but you don't let it grow older. Okay? Because if it grows older, it's going to be much less nutrients. But it's more or less 30% dry matter. We talked about the dry matter at the beginning. It's one of the most important parts. We even talked how to assess it, how to calculate, and it's still juicy, yes. But you need to add some dry matter. Yeah. To make it equivalent. The sugarcane is a little bit more difficult to do the silage, okay? But it's possible. A lot of people use sugarcane silage. ಅದೇ 365 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? 200% ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಸಿ ಮೇವು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ 30% ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The water should come from another source. This is not the main water source for the cows. Okay, she should drink water from a fountain or all those things. Okay, other sources. What's important in here is the dry matter. It's the solids that are here. Okay, that's why we always talk about dry matter. Okay, at the end, what is important is the weight. ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನೋ 1-2 ಇರೋಂಥವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮಂತವ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ 3. ಒಂದು ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2ನೇದು ಸೈಲೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, 3ನೇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಮೇವು ಒಣಹುಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಆಪ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ.